Crash in California. We are seeing brand new images this morning of the moments after Flight 214 slammed into the runway. The heroic efforts by all on board to get everyone off the plane. Saat menurunkan anggota SAR pertama dan kedua, helikopter tipe NBO 105 milik Basarnas ini masih tampak stabil meski terbang rendah di atas pantai Marina. Begitu juga saat menurunkan anggota SAR yang ketiga. Helikopter yang dikemudikan Mursidi dan kopilot Ardi terbang stabil meski hanya berjarak beberapa kaki dari permukaan laut. Namun saat helikopter akan berputar kembali, tiba-tiba helikopter oleng dan terjun ke laut. Seperti tampak pada gambar ini, helikopter terbang hampir sama rendahnya saat menurunkan 3 anggota baru SAR. Namun badan helikopter tampak tidak. Maar dat blijkt niet mee te vallen. De mensen vluchten weg terwijl de rotorbladen en andere brokstukken door de lucht vliegen. Het publiek stond er pal bovenop en wou wat te zien. Ook al was dit niet helemaal de bedoeling. Sekunden des Schreckens für SPD-Chef Franz Müntefering. Bei der Landung auf dem Flughafen in Stuttgart kommt es zu Komplikationen. Dieses Video zeigt die dramatischen Minuten. Als die Maschine des Typs Fokker 100 am Boden aufsetzt, sprühen Funken. Das Flugzeug zieht Flammen hinter sich her, bis es zum Stillstand kommt. Sofort rückt die Feuerwehr an, legt einen Schaumteppich. Müntefering, der zu einer Wahlkampfkundgebung nach Stuttgart wollte, spricht von einer sehr ernsten Situation. Der Kapitän hatte schon vorher gemerkt, dass es Probleme gab und die Fahrgäste gewarnt. Bange Minuten für alle Beteiligten, die zum Glück
Oh wow, he's running out of runway here. He's got about another 500 yards before he reaches the end of this runway here. So he's got the reverse thrusters on. He is bringing it to a quick slow stop here though, towards the end. That was an incredible job by those pilots. To see if that would jar the wheels down. No luck. In the end, a lopsided landing on the foam-covered runway was decided on. With the prospect of fire, the emergency chutes were deployed. The pilot can be seen bailing out of the front window. A dramatic but safe return to Earth.